So we have discussed about shift registers, right? So shift register classification based on loading and transferring of data. We can classify shift registers into four: serial in, serial out, serial in, parallel in, serial out, and parallel in, parallel out. അതിൽ രണ്ട് കേസസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു: serial in, serial out, and serial in, parallel out. And third one is parallel in, serial out. Okay. So here you will be having four input terminals for giving the input parallelly and single output terminal to out data serially. Okay. Here A, B, C, and D are the input parallel lines and data out is the output data line. And here there will be a clock and one more signal is there, that is we can say it as control signal, shift bar load. That means according to the data on this line, that is either 0 or 1. Okay. Either shift operation or loading operation. Loading operation means giving the inputs, or we can say setting or resetting our flip-flop values, that is to 0 or 1. That is the giving input. Okay. So that is the load operation. Shift operation means here we are considering right shift operation. So shifting the contents of register, that is from one flip-flop to another. Okay. So here we are designing or we are drawing this parallel serial out shift register such that when this shift bar load is at logic low level, that is at 0 level, the data are loaded or entered in parallel form. That is we are giving parallel input or input parallelly. When this shift bar load signal is at logic high value, that is when it is equal to 1, the data to be shifted out serially. So that is we are done using this circuit arrangement. Okay. Here you can see we are using the combination of 2 AND gates and 1 OR gate. Okay. And the output of that thing is given to the input of the flip-flop. So you can see here we are considering a 4-bit parallel serial out shift register. A common clock is applied to all the flip-flops. Okay. Now we can see the operation. Before that we are you just otherwise you can see the connection here. We have shift bar load line. Okay. So this line, that is the line below, indicates that shift bar load line. And that control signal is given to a NOT gate, and this upper line is represented as that complement of this value. Okay. That is that shift bar load. Okay. So these are two lines and you can see the connections here. Here that gate G1, G2 and G3. See the connection of gate inputs at G1, G2 and G3. Okay. Here we are giving at one of the input, we are giving this parallel data BCD. And one more thing, the first data bit A is directly given to D1. Okay. First data bit D is directly given to D1. All other data bits are given as one of the input of AND gate. Okay. So here one input of G1, G2, G3 are input lines. That is ABCD data lines. Now other input of that AND gate, you can see here that connection. Okay. That all are connected to this inverted value, that is the output of NOT gate. Okay. See gates G1, G2, G3 are connected to this inverted version of this control signal. Shift bar load in the NOT gate in the output lana oro terminals connected and other inputs are connected to our data input values ABCD. Okay. And see the connection of other AND gates that are G4, G5 and G6. Okay. See the connections. One input of this AND, these all AND gates for and G6 are connected to this shift bar load line, right? And
other input is, you can see other input is for first G4, Q1 is the other input. For G5, Q2, and for G6, it is Q3. That is output of the flip-flop is connected to that particular AND gate. So this is the connection. For connection, നിങ്ങൾ ഡയഗ്രാം വരക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്രാം വരക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ, കണക്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഷിഫ്റ്റ് ബാർ ലോഡ് ലൈൻ is there and inverted version. That two lines. These are the control lines, we can say. These are the control lines. Okay, and see the connections on the control lines. One of the control line is connected to G1, G2, G3, and second one to G4, G5, and G6. Okay, now we can move on to the operation. That is, we have two. Here we can have a value logic 0 or 1 at this control terminal, that is at shift bar load. Okay, and we can see, we can consider if this value is logic 0. Okay, if I am making shift bar load signal to logic 0, I can say at all these points, that is here connected to this point, this value will be 0. That is one input of G4, G5, and G6 will be equal to 0. Right? And here, if this shift bar load is 0, at the output of this NOT gate, the value will be 1. Right? So we can say one input of this G1. Okay, this is connected to G1. So at this point for G1, it will be equal to 1. For G2, 1. For G3, 1. Okay, so this is the condition when shift bar load signal, if we are making 0. Now, can you say the output of this AND gates? That is, what will be the output of this G4, G5, and G6? Since one of the input is 0, we can say output of AND gate will be what will be the output of an AND gate if one of the input is 0? 0. Okay, so we can say here 0 is applying to one of the input to G4, G5, and G6. So simply we can say, that is without considering other input, we can say G4, G5, and G6 will produce an output logic 0 output level. Okay, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മറ്റേത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഒരു ഇൻപുട്ട് 0 ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, obviously output will be equal to 0. So here you will get a 0 value. And what will be the output of this G1, G2, and G3? In G1, G2, G3, we are applying one of the input is 1. Okay, so what will be the output? And other input is this input values B, C, D. That is our data values. So what will be the output of G1? What will be the output of G1? That is one of the input is 1. Second input is B. So 1 and B. What will be the output? B, right? So here we can say it will be B. Okay, and for G2, output of G2 will be output of G2 C, and output of G3 1 into D. So it will give D, right? So now you can see the working condition of this arrangement. Here to D1, okay, first flip-flop we are giving the value A. Okay, for second flip-flop that input is D2. Okay, one more thing. Okay.
One more thing. What will be the output of this OR gate? The 0 and B are given to OR gate. So 0 plus B. What will be here? Output of OR gate? 1 no. 0 plus B o. B, right. That is നമുക്ക് generally ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. OR ഗേറ്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ 0 plus x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It will be x. X 0 ആണെങ്കിൽ 0 ആയിരിക്കും, 1 ആണെങ്കിൽ 1 ആയിരിക്കും. Okay, so output of this OR gate will be B. Similarly, here 0 plus C will give you C. 0 plus D will give you D. Okay, now coming to the whole circuit, we can see when we are applying a 0 to this shift load line, the input to first flip-flop is A. That is, to the D1 input, we are applying A. To D2, it will be B. And for D3, it will be C. And for D4, it will be D. Okay. So what we can conclude here, we are now loading the flip-flop, this flip-flop with our data values. That is A, B, C, and D. Okay. So we can say when shift load bar load equal to 0, that is when we are applying a 0 value to this control line, the AND gates G1, G2, and G3. Okay, so G1, G2, and G3 are enabled. That is, one of the input of these gates will be equal to 1. That is, we can say G1, G2, and G3 are enabled. Whereas the gates G4, G5, and G6 are disabled. That means one of the input to these AND gates will be equal to 0. Okay, that means these G4, G5, G6 are disabled. We can say what will be the result? The data inputs are appear at D input of the flip-flop. That is, the D input of flip-flop, we are available with A, B, C, D, where A, B, C, D are our data inputs. So what happened here? The data, the input data are parallelly loaded to the shift register. That is our load operation. That is at the control line, that is at shift load signal, when it is at logic 0, we can say the data inputs are appear at the D input of flip-flop, that is loading operation. Or we can say we are giving the data in parallel form. That is, a single clock cycle, all the data bits will be available to the flip-flop. That is parallel loading. That is, we are giving inputs parallelly. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ? എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആർക്കേലും ഒന്നുകൂടെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ക്ലിയർ ആണ്? ആർക്കേലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Now, that is loading operation. Next, we are giving data parallelly. Now we have to get output serially, right? Because this is parallel in serial out shift register. Okay, so now we have to get our data out serially. Okay, so we have to get serial data from this Q4 terminal. That is the last terminal. This data out means output of this last flip-flop. That is, here we have to get the serial data. Okay, so for that, now what we are doing is for shifting operation. So serially data out ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ എല്ലാ ഇൻപുട്ടിലും ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്തൊരു ക്ലോക്ക് പൾസിൽ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ കൊടുത്ത എ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസിൽ. അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ബി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ബി വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഹിയർ, and C will be available here, and D will be available here. All the data bits are available at the output of flip-flop Q1, Q2, Q3, and Q4. Now we have to shift this data serially out. Serial out means one bit at a time. So for first clock cycle,
this D will be available. And next clock cycle, we have to get this C here. That is, ഇത് മാത്രം നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് കാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ D അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ നിന്ന് C ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഡിയിലോട്ട് എത്തണം, അല്ലെ D4 എത്തണം. അപ്പോഴേ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ഈ C എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്ക് B ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവണം, A ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓരോ സെല്ലിലായിട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സീരിയൽ ഡാറ്റ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദിസ് സീരിയൽ ഡാറ്റ? ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ these values will be available at the output terminal. Okay, now in order to shift out this data serially, we have to make this control signal, that is shift bar load signal, into 1 logic 1 value. Okay, now you can see this logic 1 value is available at the input of G4, G5 and G6, right? And here at the output of NOT gate, the value will be 0. That is, this 0 will be available at the input of G1, G2 and G3, right? So now when you are applying a logic high value, that is logic 1, to this shift bar load terminal, this 1 will be available at the input of G4, G5 and G6, and 0 will be available at the inputs of G1, G2 and G3. So what will be the output here? If one of the input to the AND gate is 0, you have to say output of this G3 will be 0, G2 equal to 0 and G1 equal to 0, right? And now you can see one of the input to this G4, G5 and G6 equal to 1. Okay, and other input to this G4, if one of the input to AND gate is equal to 1, as in the earlier case, 1 into x, you know, 1 into x equal to what? X. If x equal to 0, 1 into 0 will be equal to 0. If x equal to 1, 1 into 1 equal to 1. So 1 into x means it is x. So one of the input is 1. So output depends upon the second input. Second input എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടും, അല്ലേ? So what will be the output of this G4? ഈ G4ന്റെ ഒരു ഇൻപുട്ടിൽ 1 ആണ്, മറ്റേ ഇൻപുട്ടിൽ we are applying A. So output of G4 will be A, and here for G5 it will be B, right? B യും 1 ഉം ആണ്. For G6 it will be 1 and C, that is C. Okay, and again you can see this 1 and A and 0 are applied to this OR gate. So A plus 0, that will be at the output of OR gate, this will be A. Here B plus 0, that is here it will be B, and here C plus 0, it will be C. Okay, now what happened in this circuit? You can see the data bits are shifted, right? നേരത്തെ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലാണ് കൊടുത്തത്. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സെക്കൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് എത്തി, അല്ലെ? ബിയോ, ബി തേർഡിലേക്ക് എത്തി, സി ഫോർത്തിലേക്ക് എത്തി. അതേസമയം ഡി ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലെ കണ്ടന്റ്സ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു സെക്കൻഡ്, കണ്ടന്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു തേർഡ്, കണ്ടന്റ് ഓഫ് തേർഡ് ഇസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ഫോർത്ത്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അഗെയിൻ ഷിഫ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ലോഡ് 1 തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ എന്താവും? ഒന്നുകൂടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ ബിയിലുള്ളത് സിയിലെത്തും, സിയിലുള്ളത് ഡിയിലെത്തും, അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നുകൂടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. So after 4 clock pulse, you will be available with the serial data at the output terminal. Or we can conclude like this: when shift bar load equal to 1, okay, when the control signal is equal to 1, the gates G1, G2, G3 are disabled. Disabled എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഗേറ്റിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു ഇൻപുട്ടിൽ 0 കിട്ടി, ഒരു ഇൻപുട്ടിൽ 0 കിട്ടി, ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതിന് റോളില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഡിസേബിൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് G4, G5, G6 അതിന്റെ ഒരു ഇൻപുട്ടിൽ 1 ആണ്, അതുകൊണ്ട് മറ്റേ ഇൻപുട്ടിലെ ഡാറ്റ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ദാറ്റ് ആർ എനാബിൾഡ് എന്ന് പറയാം. ദെൻ ഡാറ്റ ബിറ്റ്സ് ആർ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഫ്രം വൺ സ്റ്റേജ് ടു നെക്സ്റ്റ്.
Okay, so this is the operation of parallel in serial out shift register. Okay, so we are entering data or loading data in parallel manner, and we can get the data in serial manner. Okay, so for that we need a control signal, that is shift bar load. When that is equal to 0, we can say ആ ഗ്രൂപ്പിൽ, അതായത് രണ്ട് ആൻഡ് ഗേറ്റ്സ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ ആൻഡ് ഗേറ്റ്, അതായത് ഏത് ആൻഡ് ഗേറ്റിനാണോ ഇൻപുട്ട് 1 കിട്ടുന്നത് ആ ആൻഡ് ഗേറ്റ്സ് എനേബിൾഡും ഇൻപുട്ട് 0 കിട്ടുന്ന ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഡിസേബിൾഡും ആയിരിക്കും. സോ ഡിസേബിൾഡ് ആയ ആൻഡ് ഗേറ്റിൽ മറ്റേ ഇൻപുട്ടിന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനേബിൾ ആവുന്നത് ഏത് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആണോ അതിന്റെ മറ്റേ ഇൻപുട്ടിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു 0, ഷിഫ്റ്റ് ലോഡ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കേസിൽ എനേബിൾ ആവുന്നത് G1, G2 ആൻഡ് G3 ആണ്. That means G1, G2, G3 ലാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഹിയർ ദർ വിൽ ബി ലോഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ. ആൻഡ് വെൻ ഷിഫ്റ്റ് ബാർ ലോഡ് ഈക്വൽ ടു 1 എനേബിൾ ആവുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? G2, G4, G5, G6ലാണ് ഒരു 1 കിട്ടുന്നത്. സോ അത് എനേബിൾഡ് ആയിരിക്കും. G1, G2, G3 ഒന്ന് 0 ആയതുകൊണ്ട് ഡിസേബിൾഡ് ആയിരിക്കും. സോ ആ കേസിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ആ ആൻഡ് ഗേറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ. ക്ലിയർ ആണോ? ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതില്? ടോപ്പിക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറെ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ബാക്കിയുള്ളവരെന്താ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാറ്റഗറിയും കൂടി ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ഇൻ പാരലൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ loading and outputting retrieval of data is parallel form. That is, we are entered data into the register in parallel form, and also data is taken out from the register in parallel form. That is, these are the input lines. There will be 4 input lines for 4-bit shift register. 3-bit ആണ് 3 ആയിരിക്കും, 5-bit ആണ് 5 ആയിരിക്കും. അത് വാരി ചെയ്യും. നമ്മൾ 4-bit ആണ് ജനറലി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Then there will be 4 output also and 1 clock. This is the basic block of parallel in parallel out shift register, and we can implement this using D flip-flop. The connection is like this. That is, these 4 input terminals are connected to input of flip-flop. That is D input of each flip-flop, and a common clock is connected to all the flip-flops, and we can have the outputs, that is Q. From the output terminals of all the flip-flops, you can take the output parallelly. Okay, so that is parallel in parallel out shift register. So we can say when a clock pulse is applied at the, here we are using positive edge triggered flip-flop. So at the positive edge of this clock pulse, the D input are shifted into the Q output of the flip-flop. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് അടുത്തേക്കൊന്നും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ നോക്ക്, നിങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സീരിയൽ ഔട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ക്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് അടുത്തതിന്റെ ഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ, പാരലൽ ഇൻ പാരലൽ ഔട്ട് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ABCDയിൽ ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലോക്ക് പൾസിൽ എന്തായിരിക്കും, ഈ ഡാറ്റ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്, ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്, ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്, ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ഒരു രജിസ്റ്ററിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല. ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോക്കണേ. ഈ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, ഇവിടെ സീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണ്, പാരലാണ്. ഇൻപുട്ട് സീരിയൽ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് സീരിയൽ ആണ്, ഔട്ട്പുട്ട് പാരലൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത്, എന്താണോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ അറ്റ് ദ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ഓഫ് ക്ലോക്ക് പൾസ്, ദിസ് ഡാറ്റ അറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദ
ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ. പാരലൽ ഇൻ ആണ്, പാരലൽ ഔട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ആ ഡയഗ്രം ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തോ. പാരലൽ ഇൻ, പാരലൽ ഔട്ട്, ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ, PIPO. ഈ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ 3 ബിറ്റ് 4 ബിറ്റ് അങ്ങനെ മാറി മാറി ചോദിക്കാം. അപ്പം 3 ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ 3 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. 4 ആണെങ്കിൽ 4, 5 ആണെങ്കിൽ 5, ഇത്രയും മാറ്റം വരുത്താനുള്ളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ആ രീതിയിലും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എത്ര ബിറ്റിനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വരക്കാം. 4 ബിറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ 4 ബിറ്റ് വരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഡയഗ്രം കോപ്പി ചെയ്താ? Now, simply we can see some applications of shift register. Shift registers are, ഇത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുക, ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. Used to introduce time delay and serial parallel data conversion. This is the main application, one of the main application. That is serial in, parallel out shift register യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ശരിക്കും സീരിയൽ ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് ആയിരുന്ന ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പാരലൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, തിരിച്ച് പാരലൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ സീരിയൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് ചില ഡിവൈസസ് ഇതേപോലെ എന്താണ്, ഒരു ഡിവൈസിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സർക്യൂട്ടിന് കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീരിയൽ ഡാറ്റയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, മറ്റേ ഇൻപുട്ട് എടുക്കുന്നത് പാരലൽ ഡാറ്റയാന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പൊ ഇതിനൊരു ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആ സീരിയലിനെ പാരലൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തിരിച്ച് പാരലൽ ടു സീരിയൽ ആക്കണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതേപോലെ ഇന്റർഫേസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമലി പിന്നെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഡിവൈസസിൽ ഇതേപോലെ സീരിയൽ ഡാറ്റ പാരലൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട്, ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കൗണ്ടേഴ്സ്. കൗണ്ടർ എന്താന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന്, അതായത് നമുക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് കൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ അസിൻക്രണസ് കൗണ്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കണ്ടത് വന്നു, അപ്പ് കൗണ്ടർ ഡൗൺ കൗണ്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൗണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതില് ജസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ കൗണ്ടേഴ്സ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ കൗണ്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിൻക്രണസ് കൗണ്ടേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്ത കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ് കൗണ്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം 0, 0, 1, 2, 3, 5 എക്സെട്ര. ഡൗൺ കൗണ്ടർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം n, n-1, n-2 അങ്ങനെ ഡൗൺ ടു 0. ആ രീതിയിലുള്ള 2 കൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ. ഇനി ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ന്യൂമറിക്കൽ ഓർഡറിലുള്ള ഒരു കൗണ്ടർ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് വെച്ച് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൗണ്ടർ അല്ല, പക്ഷെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് ഓഫ് ബിറ്റ്സ്, അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് വീണ്ടും ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുപോലുള്ള കൗണ്ടേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ കൗണ്ടേഴ്സ് ആണ്. ദേ ആർ ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ. So we are using serial in, serial out shift register here, and with that we are providing a feedback from the output of the last flip flop to the input of the first flip flop. ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ഒരു ഫീഡ്ബാക്കും കൂടെ പാത്തും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രം ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം 4 ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 4 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ.
and അതിന്റെ കണക്ഷൻ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. അതിന്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതേപോലെയാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ കണക്ട് ചെയ്യും, രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് മൂന്നാമത്തെ കണക്ട് ചെയ്യും, മൂന്നാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് നാലാമത്തെ കണക്ട് ചെയ്യും, ഇവിടുന്ന് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ലാസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കണക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സോ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ കൗണ്ടേഴ്സ് ആർ formed from serial in serial out shift register by providing feedback from the output of last flip flop to the input of first flip flop. These are called counters because they exhibit a specified sequence of states. അതായത് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് ഫോളോ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ കൗണ്ടേഴ്സ് ആർ ring counter and Johnson counter. And this Johnson counter, otherwise called as switch rail ring counter or twisted ring. ഇവിടെയും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, ഈ രണ്ട് കൗണ്ടേഴ്സ് റിംഗ് കൗണ്ടറും ജോൺസൺ കൗണ്ടറും എക്സാമിന് ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൗണ്ടർ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതുവരെ വന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്നുകിൽ റിംഗ് കൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ജോൺസൺ കൗണ്ടർ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചോദിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, അതായത് മോസ്റ്റ്ലി എപ്പോഴും 10 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈ പേര് മാറിപ്പോവാൻ പാടില്ല. ചിലപ്പോൾ ട്വിസ്റ്റഡ് റിംഗ് കൗണ്ടർ എന്നായിരിക്കും, ജോൺസൺ കൗണ്ടർ എന്ന് ചോദിക്കൂല, അതിന് പകരം ട്വിസ്റ്റഡ് റിംഗ് കൗണ്ടർ എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാകാം. പെട്ടെന്ന് റിംഗ് കൗണ്ടർ കണ്ടൊരു ഇതിന് റിംഗ് കൗണ്ടർ കയറി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം 10 മാർക്ക് പോകും. അങ്ങനെ പലർക്കും മിസ്റ്റേക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ആ പേരൊന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഷിഫ്റ്റ് കൗണ്ടേഴ്സ് വരുന്നത് റിംഗ് കൗണ്ടർ ആൻഡ് ജോൺസൺ കൗണ്ടർ ആണ്. ജോൺസൺ കൗണ്ടർ ഇസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ആസ് സ്വിച്ച് റെയിൽ ഓർ ട്വിസ്റ്റഡ് റിംഗ് കൗണ്ടർ. ഇതിന്റെ കണക്ഷൻസ് തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഔട്ട്പുട്ട് തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കണക്ഷൻ വൈസ് നോക്കിയാൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ആണ്, അതിനെക്കൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സി റിംഗ് കൗണ്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ കൗണ്ടർ. ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് ഫാഷൻ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതായത് serial in serial out fashion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Q output of each stage is connected to D input of next stage. Okay, so Q output of first Q1 is connected to D2, Q2 is connected to D3 and Q3 is connected to D4. Okay, that is normal നമ്മുടെ serial in serial outന്റെ കണക്ഷൻ മാനർ ആണ്. അതേപോലെ കോമൺ ആയിട്ട് ക്ലോക്കും എല്ലാത്തിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this Q output of last flip flop is connected back to the D input of first flip flop. This is the feedback connection. Got it? The Q output of last flip flop is connected back to the D input of first flip flop. So this forms the ring counter. So using D flip flop, you can implement ring counter like this. And using JK flip flop also you can implement. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മെൻഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് കേസ്. ഓക്കെ, ഇനി JK flip flop എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർക്കുക, സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ ഈ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. JK flip flopൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ Q എന്ന് പറയുന്നത് Jയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദിസ് Q ബാർ ഇസ് ഗിവൺ K. അതേപോലെ Q2 J3 കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് Q2 ബാർ ടു J3 ആണ്. Q3 to J4, Q3 bar to K4 ആണ്. Similarly, ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ last Q4 is connected to what? J1. അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം? Q4 bar should be connected to K1. Just for reference, JKന്റെയും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ D വെച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഒന്ന് ഡയഗ്രാംസും കൂടെ കോപ്പി ചെയ്തോ. വർക്കിംഗ് നമുക്ക് എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ആ രണ്ട് ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരച്ചു വെച്ചു. റിംഗ് കൗണ്ടറിന്റെ യൂസിങ് ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആൻഡ് യൂസിങ് JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. എക്സാമിന് രണ്ടും വരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഡി മാത്രം വരക്കുക. അൺലെസ് ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ആസ് JK. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യൂസിങ് റിംഗ് കൗണ്ടർ യൂസിങ് JK എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ JK തന്നെ വരക്കുക. ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒറ്റ സർക്യൂട്ട് വരച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം, അതേപോലെ ടേബിൾ, സീക്വൻസ് ടേബിള്, സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം, അങ്ങനെ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം മോസ്റ്റ്ലി എക്സാമിന് വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് ഇതിനൊക്കെ തന്നെയാണ്. സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം, ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം,
സീക്വൻസ് ടേബിള്, സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം, പിന്നെ വർക്കിംഗ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. 2-3-4 സെന്റൻസിൽ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രം ഒക്കെ വരക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്കിംഗ് അറിയെങ്കിലേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒന്ന് ഡയഗ്രാം വരച്ചെടുത്താം. വർക്കിംഗ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. എന്ത് ചെയ്യട്ടെ, ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിനാ കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തവര്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം.